Добрый день, добрый вечер, доброе время суток. Продолжаем проходить игру. My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Угу. Так, ну давайте смотреть. Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Likarmer Betrias Gardason. Regi feta rofi. Incoming Bifrost up above! Enemy to your left! Shield strike now! Alka! Красиво. Alka! И куда дальше? А, All my former spouse taught me was that there's no limit to the depths to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plans.
They like me, but strangers not so much. I see that. Изи. Ага. Ага. То есть мы уже на выход пришли. So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. No. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with
those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. Опять начинается. Ё-моё. And are you, Ingrid? But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. Ну-ну. Promise. Конечно. Конечно. This hasn't been your home for a long time, has it? Дайте нам уже какую-нибудь магию. Ну, чё вы серьезно? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare heads. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed guys. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Well, all right then. I'll meet y'all back at the house. Lesson you want me to fix anything up first. Don't run off without me now, brother. I've done what I can here. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? What you just standing around for? Excuse me, can y'all stop and help a lady out, please? What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you, free of charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? Да. Так, вот, просьба глаза Одина. Рожденный огнем. Так. I do not know. Так.
Левиафан. Сначала прокачиваем Левиафан. Хорошо. Так, у меня сейчас стоит вот это. А я могу создать вот это. Это при захвате оглушенных врагов. Кратос получает благословение восстановления. Добавляет оглушающий. Непонятно. При захвате оглушенного врага R3 Кратос получает благословение восстановления. Мне больше вот это нравится. Ой, я и могу его и прокачать еще. Но пока не будем. Посмотрим, что у нас с клинками хаоса, которые тоже можно прокачать. You still owe me the story of who made these things. А кто их мог сделать? Кифес, кто еще такой фигней занимается? При захвате оглушенного врага Кратос получает дар силы. При прием окружающий хаос и неуловимые угли наносит увеличенный урон и поджигает врагов. Увеличение урона в состоянии горения. Ну, наверное, лучше вот это. Давайте. Так, и можно прокачать. Наверное, вот это я лучше прокачаю все-таки. Так, теперь броня. Let's make something then. Рукопашные атаки, парирование и блоки дают высокий шанс, зависящий от удачи, нанести дополнительный урон и отравить врага. Ух ты! Хорош. Ну, давайте прокачаем. Разбитые керасы Лунды. Их еще собрать надо. Размечтался я. Увеличение урона на 40%. Да, хорошо. Ладно, особый Need предмет. something special? Удача Ванахейма. Преимущество набора. Увеличение урона, наносимого в ближнем бою врагам, на которые действуют негативные эффекты, в зависимости от удачи Кратоса. Удача 10. Защита. Повышает сопротивление ослеплению и оцепенению. Ну-ка. Создаем все, потом посмотрим. And Lady Freya? Усиление печати. Стрелы печати накладывают более сильный негативный эффект. What are you looking for? Превосходный камень воскрешения. Волшебный камень оживляет убитого воина с большим запасом здоровья. Нажмите. Ага. Давай. And now for the goddess. You know Так. what you want? No refunds. Так. Амулет. Эмблема. Так, стойкость Мидгарда. Удача. Или защита. Давайте удачу.
Так, а как мне амулет прокачать? Sure, I'm open. Ready when you are. А, самоцвет Игдрасиля нужен. Понятно. What? You just came to stare? Так, что у нас по карте? Ага, ну, в принципе, нам туда идти и надо. Хорошо. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know. Ой, мы же можем навыки прокачать. Да-да-да. Ледяное пробуждение. Удерживай во время бега, чтобы быстро применить ледяное пробуждение. Так, а оно не качается. Хорошо. Сражаясь голыми руками, нажмите L1, R2. L1, R2. Чтобы мгновенно... А это L1, R1. L1, R2. Ну, качается, качается. R1 это... Ага. R1, 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 R2. Уф. Вот это берем. Так, теперь надо у клинков посмотреть. Угу. Да, качается. А это не качается. Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. О, нам еще опыт дали. Отсыпали. Так, поэтому мы прокачаем Левиафан дальше. И она тоже качается. Так, а Фрейю как прокачать? Ладно. Either of you. You have my word. Союз Кратоса и Фрей. Открыто новое снаряжение и древо Нагу. Умение Фрея применять как звуковые, так и стрелы печати открывает новые возможности в бою и решении головоломок. Едь, я вам скажу, господа. Магические способности. Ёпта, у нее сейчас свое дерево. Мы что, игру только начали? Так, ладно. Начинаем с оружия. Меч Трунгва. Рунный призыв. Который можно прокачать, кстати. Броня. Рваный балахон ведьм. Ух ты, красиво. Уф. Туника предвестия агонии. Неинтересно. Вот, аксессуары.
Руна мощи. А. Подождите. Вот. Рунная чистка. Врагов на короткой дистанции быстрее оглушить. Вот так. Или так. Так, навыки. Фрея. Фрея может вызывать лианы, которые вырастают из земли и оплетают врагов, не давая им двигаться. Лиана Фрея души удерживает оплетенных врагов. Фрея может вызвать лиану, которая оплетает лежащих врагов и выпускает облаки яда. Рунный стрел накладывает более сильный негативный эффект, естественно. Звуковые взрывы, вызванные Фрей, обладают увеличенным радиусом действия, не особо. Проклинающие взрывы, вызванные стрелами печати Фрей, обладают увеличенным радиусом действия. Угу. Фрея принимает облик Валькирии и вступает в бой с врагами. Валькирия, все. 100%. Фрея сражается более агрессивно, чаще парирует атаки и совершает натиски. Так. Ну, неплохо. Так, сейчас только погодите. Раз. Ага. Так, раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Нормально. Мне нравится. Так, только мне щит не нравится. Так. А, вот щит. Оба четвертые. Эх, надо было прокачать щит. Ё-моё, забыл. Ладно. Сейчас посмотрим. Так, мы хоть правильно идем? Да, развилка направо сейчас будет. Look, over there. А, это ты можешь читать? This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Runa. Я думал, Атрена будет Go в этом. ahead. Carve the letter. Выложите руну на двери тройной тайной комнаты, чтобы Фрей могла ее открыть. Suna. It's an incantation. Suna. Су. The elves in Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barrens. A trip to Alfheim. Так. Как интересно все завертелось. Ну, продолжим. О, лодочка. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do?
There's a fallen log in the river. А сюда зачем? So it's true. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserved for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Я есть Грут? Это ты? Хм. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. О. Опять эта штука непонятная. Good. We can explore the river now. And hopefully right some more bones. Постоянный бонус. Живучесть +2. Так, чтобы мы правильно едем. Хрен его знает. Да, одно выясним. По идее, тут биться с кем-то, наверное, будем, да? Или нет? Пока не ясно. Угу. Угу. Так, сюда пока рано еще. What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now, why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us. Да сколько можно квестов понабрал уже? Хрен пойми, блядь. Беспокойство Фрей, таинственные сферы. А, это просто...
My Так, people settled this river many ages ago. так, ну что, слева начнем или справа? Thousands Слева. traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all that's left. Astrid's понял. garden. The wilds reclaimed it. It was beautiful once. Сохраняемся. Behind you, brother! Так. Градунг Одина. Очередной случай, когда Один изуродовал то, что ему принадлежит. Этот одноглазый урод взял обычного Градунга и накачал его энергией Беврёста. Kratos, are you okay? Блин, да. Готов. Пламенный градунг. В бою с пламенным градунгом очень важно своевременно уклоняться. Да вы что? The creatures weren't always this ravenous. The ecosystem. It's out of balance. Вы кто? Spirit. Freya, you returned. Astrid, what happened to you? To your garden? The anger, my life's work rotted. My monument to your glory reduced to this. I am sorry, my queen. You need never apologize to me, old friend. I swore to keep this garden in bloom until you return. To live forever amongst its putrescence. A just punishment. I will return, Astrid. Kratos, we purge this garden of poison. Ну блин. Why? The earth is a reflection of those who tend it. So long as the land is plagued, her soul will be as well.
И как нам его Have очистить? to destroy the totem. They're poisoning Astrid's garden. А, ну-ка. See Погоди, that стоп. explosive? Setting it off could help. Ah, maybe you can hit it from a different angle. Так, секундочку. Надо подумать. Сейчас я расположусь более удобнее. Так. Приступаем к мозговому штурму. О, карту сокровища нашел. Ну-кась. Водопад, водопад. Водопад. Среди водопадов, короче. When my garden blooms, Нет. О, This mentions a spell that puts trolls to sleep, and a magic relic that acts as a sort of counter spell. Гёль, раубы, пепельный и инестий. Инейстый. Путаю. Так, хорошо. Как нам от этого избавиться? Так, у меня возник вопрос, как от них избавиться? Так, The family crest of Henir. Poor man. эмблема Хёнира. Can you see if there's a way inside while you're up there? А, Life returns to the garden. вон оно как. Good. Ну да, гуд. Anything illuminating? Садовые работы. Интересно. Hi. Привет.
day when my Да жди garden ты, grows жди ты. again. Сейчас все будет. Сейчас разберемся тут сначала. Ага. This garden still aches. There must be more poison somewhere. Так. Отсюда мы прибыли, да? Look, the door's held shut by that counter. We lower it, the door will open. Да ты шо? А, Break that chain and it'll lower the counterweight. Sigil arrows won't work on this. нормально. Great. Maybe you can break the chain from here as well, no? The gate's open. We can head back and get inside. Кто? Above you! Watch out! Brother, I had a thought. What if we took a stealthy approach to our next battle? Кусок амулета. No. Ну что такое? Так, теперь с этой. Вы-то откуда взялись, блядь? Left side, brother! Down! Behind you, watch out! Это меня кто-то отравил? Сволочи. It's finished. Let's return to Astrid. The land, it's alive again. Yes. I can... Your garden grows again. Freya, how did you... It's okay, Astrid. It's time to move on. Thank you, goddess. I do love you. And I you. You've done a great kindness. A temporary one. The garden will die again. All things do. Безопасность Свартальхейма. Угу. Преимущественно увеличивает наносимый урон от оглушения в зависимости от защиты. That is no reason not to try. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. An armor piece bearing Lunda's brand. Shame it's broken. Nice bit of work otherwise. Then why leave it? You suspicious of her, brother? If the orb she seeks is important, she would not have left it behind. Perhaps. Отлично. Так, значит, мы отсюда. Лодка пропала. Freya, Так. something your brother said.
The Aesir burned him. Yes. We weren't yet at war, but relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages. Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they blamed their teacher. So Freyr was a guest when Odin burned him. Not exactly. And we'll just stop there for now. Прикольная у вас история. Ой, блин. Это знаю. Сохраняемся. Ага. И начнем этот бой в следующей серии.